Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we see about the places in the Quran. The Quran takes us through the lands full of history and meanings, from Mecca to Jerusalem and from Egypt to Babylon. Each place carries timeless lessons, a journey of faith told through the world's cities. Egypt, mentioned in Quran Surah Yusuf وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. Jerusalem يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم in Surah Maida. المدينة المنورة وإذ قالت الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا in Surah Al-Ahzab. Next one is Makkah al-Mukarramah. In awwala bayti wa udiya lin-nas lilladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin in Surah Al-Imran. Babylon wa ma unzila ala al-malakaini Babil Harut wa Marut. Babylon is the old name of today's Iraq. The capital of Iraq is Baghdad, mentioned in Surah Baqarah. Sinai wa shajaratun takhruju min at-tur Sina tunbitul bilduhni wa sibga lil kailin. Suratul Mu'minun. Shiba bihi wajitaka min saba'in binaba'in yaqin in Surah An-Naml. Iram Zatil Imad in Suratul Fajr. These are the important places mentioned in the Quran.